Hello everyone, welcome to another video. Today we are going to solve some important MCQ questions on plant respiration. The first question is, the first member of TCA cycle is? TCA cycle er prothom member ke? Oxalosuccinic acid, oxaloacetic acid, citric acid, is acetinic acid. TCA cycle er first member is oxaloacetic acid. Excess ATP inhibits the enzyme. প্রচুর পরিমাণ এটিপি যদি তৈরি হয় সেটা কোন এনজাইমটাকে প্রতিরোধ করে? ফসফোফ্রুক্টোকাইনেস, হেক্সোকাইনেস, অ্যালডোলেস, পাইরুভেট, ডিকার্বক্সিলেজ. এক্সেস এটিপি ইনহিবিটস দ্য এনজাইম ফসফোফ্রুক্টোকাইনেস. ফসফোফ্রুক্টোকাইনেস এনজাইমটাকে ইনহিবিট করবে. এন্ড প্রোডাক্ট অফ গ্লাইকোলাইসিস ইজ? গ্লাইকোলাইসিসের এন্ড প্রোডাক্টটা কি? সাইট্রিক অ্যাসিড, গ্লিসারলডিহাইড, ফসফোগ্লিসারলডিহাইড, পাইরুভিক অ্যাসিড. গ্লাইকোলাইসিসের এন্ড প্রোডাক্ট হলো পাইরুভিক অ্যাসিড. যেখানে গ্লুকোজটাকে ভেঙে পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি করা হয়. In electron transport chain, during terminal oxidation, the cytochrome which donates electron to O2. The electron transport chain এর মধ্যে টার্মিনাল অক্সিডেশন যেটা হয়, এখানে সাইটোক্রোম, কোন সাইটোক্রোমটা ইলেকট্রনটাকে ডোনেট করছে অক্সিজেনের কাছে? সাইটোক্রোম বি, সাইটোক্রোম সি, সাইটোক্রোম A3, সাইটোক্রোম F. The correct answer হলো সাইটোক্রোম A3. সাইটোক্রোম A3টা ইলেকট্রন ডোনেট করছে অক্সিজেনের কাছে. রেসপিরেশন ইন প্লান্টস. প্লান্টসের যে রেসপিরেশন কখন ঘটে? occurs only during day, results in the formation of vitamins, occurs both during day and night, often requires CO2. প্লান্টের যে রেসপিরেশন সেটা দিন এবং রাত্রির দুই ক্ষেত্রেই ঘটে. It occurs both during day and night. The end product of respiration in plants are? রেসপিরেশনের এন্ড প্রোডাক্টটা কি? CO2, H2O energy, starch and O2, sugar and O2, H2O and energy. End product of respiration হলো CO2, H2O and energy. এগুলো হলো রেসপিরেশনের এন্ড প্রোডাক্ট. The incomplete breakdown of sugar in anaerobic respiration results in the formation of? যে ইনকমপ্লিট ব্রেকডাউন হয় সুগারের ইন অ্যানারোবিক রেসপিরেশন, সেটার ফলে কি তৈরি হয়? ফ্রুক্টোজ অ্যান্ড ওয়াটার, গ্লুকোজ অ্যান্ড CO2, অ্যালকোহল অ্যান্ড CO2, ওয়াটার অ্যান্ড CO2. ইনকমপ্লিট ব্রেকডাউন যেটা অ্যানারোবিক রেসপিরেশনের ক্ষেত্রে হয়, সেখানে অ্যালকোহল এবং CO2 তৈরি হয়. Incomplete breakdown of sugar leads to the formation of alcohol and CO2. The common immediate source of energy in cellular activity. Cellular activity জন্য যে common energy source কোনটা? Glucose, aldohexose, ATP and AD. Common energy source হলো ATP. সেলের যে প্রত্যেকটা বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির জন্য দরকার হয় এটিপি, যেটাকে সেলুলার কারেন্সিও বলা হয়. When the evolution of CO2 is more than the intake of O2, the respired substrate should be? যখন মানে যে রেসপিরেটরি কোয়েশন যেখানে মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয় বেশি পরিমাণে কম্পেয়ার টু অক্সিজেন ইনটেকের, তাহলে সেই সাবস্টেন্সটা কি হবে? ফ্যাটি অ্যাসিড,
organic acid, glucose or polysaccharide. That is organic acid, যেখানে অক্সিজেন যতটুকু নেওয়া হবে তার থেকে বেশি পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ হবে। Respiration may take place. Respiration কখন ঘটে? In the presence of O2, in the absence of O2, in the presence or absence of O2, only in the presence of CO2. Respiration can take place. Respiration ঘটতে পারে in the presence or absence of O2. অক্সিজেনের প্রেজেন্সে হতে পারে আর অ্যাবসেন্সেও রেসপিরেশন হতে পারে। The common phase between aerobic anaerobic respiration is, aerobic আর anaerobic রেসপিরেশনের মধ্যে কমন ফেজ কোনটা? TCA সাইকেল, Krebs সাইকেল, গ্লাইকোলাইসিস, অটো রেসপিরেশন। তার মধ্যে থেকে কমন যেটা অ্যারোবিক অ্যান্ড অ্যানারোবিকের মধ্যে, এটা হলো গ্লাইকোলাইসিস, এটা ব্রেকডাউন অফ গ্লুকোজ, সেটা দুটোটার ক্ষেত্রেই কমন। এনজাইমস হুইচ কনভার্টস গ্লুকোজ টু গ্লুকোজ 6-ফসফেট, এর মধ্যে থেকে কোন এনজাইমটা গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ 6-ফসফেটে কনভার্ট করছে? ফসফোরাইলেজ, গ্লুকোফসফোরাইলেজ, হেক্সোকাইনেজ, ফসফোগ্লুকোমিউটেজ। থেকে যে এনজাইম যেটা গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ 6-ফসফেট তৈরি করছে সেটা হলো হেক্সোকাইনেজ এনজাইম। Which of the following electron transport system complex, that is ETS complex, is inhibited by cyanide? Cyanide এর মধ্যে থেকে কোন ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটাকে ব্লক করে? কমপ্লেক্স 2, কমপ্লেক্স 4, 5, কমপ্লেক্স 4, কমপ্লেক্স 3। তার মধ্যে কমপ্লেক্স 4 যেটা, সেটা সায়ানাইড দ্বারা ব্লক হয়। How many molecules of ATP are produced per molecule of FADH2 oxidase? একটা FADH2 মলিকিউলকে ভাঙলে কতটা পরিমাণ ATP পেতে পারি? 1, 2, 3 or 4? 1 FADH2 is equivalent to 2 ATP. The full form of NADP is, NADP এর ফুল ফর্মটা কি? নিকোটিন এডিনোসিন ডাইফসফেট ফসফেট, নিকোটিন এডিনোসিন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট, নিকোটিন এডিনিন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট, নিকোটিন এডিনিন ডাইফসফেট ফসফেট। Correct answer is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, NADP. How many ATP molecules produced from the complete oxidation of one molecule of active acetate or acetyl CoA? এর মধ্যে থেকে কতটা molecule of ATP produce হবে the complete oxidation of a molecule of active acetyl CoA? 38, 15, 12 or 4? 15. Total 15 molecule of ATP production টা হবে। কারেক্ট আনসার হবে 12। টোটাল 12 ATP তৈরি হবে। Acceptor of acetyl CoA in Krebs cycle is, Krebs সাইকেলের মধ্যে acetyl CoA অ্যাকসেপ্টরটা কি? মেলিক অ্যাসিড, ফিউমারিক অ্যাসিড, আলফা কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড, অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড। অ্যাকসেপ্টর মলিকিউল হলো অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড।
এনজাইমস কনসার্ন উইথ দ্য ট্রান্সফার অফ ইলেকট্রনস আর, এর মধ্যে কোন এনজাইমগুলা ইলেকট্রন ট্রান্সফারের সাথে যুক্ত? হাইড্রোলেস, ডিহাইড্রোজিনেস, ট্রান্সএমিনেস, প্রোটিয়েজ। Dehydrogenase are involved in transfer of electrons. Anaerobic respiration takes place in, anaerobic respiration টা কোথায় ঘটে? রাইবোসোম, মাইটোকন্ড্রিয়া, সাইটোপ্লাজম, ভ্যাকিউল। anaerobic respiration ঘটে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে। During the formation of bread, it becomes porous due to the release of CO2 by the action of, যে ব্রেড ফরমেশনের সময় ব্রেডের মধ্যে পোর, ছোট ছোট পোর তৈরি হয় যেটা CO2 রিলিজের কারণে ঘটে, সেটা কোন অর্গানিজমের কারণে ঘটে? ইস্ট, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস আর প্রোটোজোয়া। এটা মেইনলি হয় ইস্ট, দ্যাট ইজ স্যাকারোমাইসিস সিরিবিসির কারণে। In which one of the following do the two name refers to one and same thing? এর মধ্যে থেকে কোন দুইটা নাম একটা জিনিসকেই রেফার করছে? ক্রেবস সাইকেল এন্ড কেলভিন সাইকেল, ট্রাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড সাইকেল এন্ড সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল, সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল এন্ড কেলভিন সাইকেল, ট্রাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড সাইকেল এন্ড ইউরিয়া সাইকেল। থেকে ট্রাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড সাইকেল এন্ড সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল দুটোটা একটা সাইকেলকে রিপ্রেজেন্ট করছে, দ্যাট ইজ TCA সাইকেল। Chemosynthetic theory of ATP synthesis in the chloroplast and mitochondria is based on, যে কেমোসিনথেটিক থিওরি যেটা এটিপি সিনথেসিসের জন্য দরকার হয় সেটা যেটা ক্লোরোপ্লাস্টে হচ্ছে এবং মাইটোকন্ড্রিয়াতে হচ্ছে, সেটা কিসের উপর ভিত্তি করে? ফোটন গ্রেডিয়েন্ট, অ্যাকুমুলেশন অফ পটাশিয়াম আয়নস, অ্যাকুমুলেশন অফ সোডিয়াম আয়নস, অ্যাকুমুলেশন অফ ক্লোরিন আয়নস। সেটা মেইনলি হয় অ্যাকুমুলেশন অফ ফোটন গ্রেডিয়েন্ট, তো ফোটন গ্রেডিয়েন্টের কারণে ঘটে। So with that we came to end of this MCQ solving session. We will be solving similar type of MCQs in the future videos. So do not forget to subscribe and do share with your family and friends. Thank you all.